సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. వీఆర్ బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ వీడియో. మా రూమ్ నుంచి అయితే వేల్స్కి 3 days ట్రిప్కి అయితే వచ్చినాం. ఫస్ట్ డే మేము స్కంద వ్యాలీ టెంపుల్కి అయితే విజిట్ చేస్తున్నాం. ఇంకో వెహికల్ తేంది మరి మన పరిస్థితి వన్ వే కావచ్చురా. మా కార్ అయితే ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసినాం. గాయస్, శక్తి టెంపుల్కి అయితే ఇక్కడ 18 minutes వాక్ ఉంది. ఓపెనింగ్ టైం 6:30 to 6 PM, 6:30 AM to 6 PM. కోచ్ పార్క్ 25 minutes వాక్ ఉంది. ఇప్పుడైతే మనం శక్తి టెంపుల్కి వాక్ అయితే పోతున్నాం. 80 minutes వాక్ అంటే ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్, బట్ విల్ కవర్ ఇట్. So guys, coming to Skanda Vale Temple history and background. ఇది యూకేలో ఫేమస్ హిందూ టెంపుల్ అన్నమాట. నేచర్ మధ్యలో ఉంటుంది. పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ యూకే అండ్ ఈవెన్ యూరప్ కమ్ హియర్ టు సర్వ్, మెడిటేట్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద పూజాస్. స్కంద వ్యాలీ అనేది ఒక మల్టీఫేత్ ఆశ్రమం. శక్తి టెంపుల్, వాక్ దిస్ వే. మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock వచ్చినాం. కాకపోతే వేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. గైస్, 4 minutes వాక్ అయితే మిగిలి ఉంది. లెట్స్ గో. యాక్చువల్లీ పొద్దున 6 o'clockకి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే పొద్దున పూజ ఉంటుంది, సో మిస్ అవ్వద్దని ఎర్లీ మార్నింగ్ రావాల్సి వచ్చింది. కెమెరా రిస్ట్రిక్షన్స్ నేనైతే ఏమి ఎక్కువ రికార్డ్ చేయలేకపోయినా. కెమెరాస్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఈ టెంపుల్ అయితే 1970s స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ మెయిన్గా 3 temples ఉన్నాయి. ఒకటి మురుగన్ టెంపుల్, ఇంకొకటి శక్తి టెంపుల్, ఇంకొకటి మహాశక్తి టెంపుల్ అండ్ సాయిబాబా టెంపుల్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ హిందూస్ ట్రెడిషన్స్తో పాటు నేచర్ని కలిపి ఒక స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే క్రియేట్ చేసారు. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అంతా బ్రిటిషర్స్ అండ్ యూరోపియన్స్తోనే మెంటల్ అవుతుంది. ఈవెన్ ప్రీస్ట్ కూడా ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ అండ్ యూరోపియన్సే ఉన్నారు. టెంపుల్ చూద్దాము. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టెంపుల్లో ఐదర్ బ్రిటిషర్స్ లేకపోతే యూరోపియన్స్ ఉన్నారు. టెంపుల్ మొత్తం వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. పూజలు వాళ్ళు. శక్తి టెంపుల్ అయితే మాది దర్శనం అయిపోయింది. పొద్దున పూజ అయితే 6:30 to 7:30 మధ్యలో ఉంటుంది. దాని తర్వాత అది టెంపుల్ క్లోజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇప్పుడు 4:30 to 5:30 వరకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే మురుగన్ టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి 10 minutes వాక్ ఉంది. See you at మురుగన్. ఇంకా 8 minutes వాక్. ఇందులో డైనింగ్ హాల్ ఉంది. స్కంద వ్యాలీలో అయితే మురుగన్ టెంపుల్, విష్ణు టెంపుల్ అండ్ శక్తి టెంపుల్ 3 temples అయితే మెయిన్ టెంపుల్స్. ఇంకా సాయిబాబా టెంపుల్ అవి కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. ఓపెన్ ఆల్ డే, పూజ at 9:30 AM. శక్తి టెంపుల్ 6:30 AM to 6 PM. ఎందుకు సాయిబాబా అయితే అట్లా బుద్ధుడేనా? తెలియదు మీ వెనకాలనే మేము అయితే కార్లో కూర్చొని కార్ కీస్ ఎత్తుతాను.
సో హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. 3 days వెల్స్ ట్రిప్లో ఇది మా సెకండ్ డెస్టినేషన్. మార్నింగ్ స్కంద వ్యాలీలో దర్శనం అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే బీచ్కి వచ్చినాం, ఇది క్వే బీచ్ వేల్స్ దగ్గర. సి బోట్ రైడ్స్ అవి ఇవి చేస్తాం. ఒక షిప్ బుక్ చేసుకున్నాం బోటింగ్ కోసం. లెట్స్ గో అండ్ వాచ్. ఇంకెవరు రాలేదన్నా? ఎన్ని మినిట్స్ జర్నీ ఇది? 1 hour. Whoa. Floats, they're inherently buoyant. So just squeeze it under the buckle, take it out from the middle retaining loop, give yourself a bit of slack on that line, and then just open the jacket up, up it over your head, arms through the left side, so the strap comes all the way around your back, under your arms, clip back together, gather any slack, loose end finish. He has a question. He's saying that he didn't get fit in that one. There's a lot of like. Yeah, you can see. You've also got child and infants as well. But there's a whistle to protect tension in the water if you need to do so. The emergency exits are all over the boat. Now you're welcome to move around as you like on board, but if you are at the front and you want to stand up, just stand to either side of the front, just don't stand in the middle here, just so they can see where they're driving, basically. But you'll find your box. We don't know, we can never guarantee it, but we have had dolphins around. Yeah, every trip so far, touch wood. Fingers crossed they're still around, but they're wild, so they get what they want. But we're going to go through their favourite places, so fingers crossed. Yeah. Okay. But if you come back in the winter, it is as soft as porridge. A heavy downfall of rain will create a river of clay across the beach. Although it washes away easily, it's not something you'll notice overnight, but you will notice within a lifetime. So, all these trees that are down on the lower level by the beach here now wouldn't have started there. They would have started up at a higher level, and you would have struggled to have seen the caravan park from where we are here today. But all the erosion being about... Really like a seal. That one isn't, I'm afraid. That isn't a lot of popular. Unfortunately, that seal has emerged now. Inside, bro. Hey, you in? Driver let you do. Bro. Only coming to land to breed, so they build their nests on these ledges, rear their chicks. Once those chicks fledge and can handle themselves flying around on the wing, the whole Abersywyth population will be heading back out to the open sea, where they prefer to live about 40 miles offshore. So they fish just in the first few inches of water to fish coming up to the surface, and when they want to sleep out, as soon as they rest on the surface, they float all together in a group.
wash this little like any a bit wet. Go on, mate. That's it. That's it. Thank you. So guys, boating అయితే అయిపోయింది. Back to one of the place. So guys, we are going to our third destination. One way ఇది. ఏమన్నా డెస్టినేషన్ థర్డ్ డెస్టినేషన్ ఇప్పుడు అది ఆలోచించని కానీ ఫస్ట్ అది కానీ అలే రాదు మామ మెల్లగా అన్న సేమ్ ఇప్పుడు మీ పంతులు ఏమని చెప్పిండ ట్రైనింగ్ కూడా ఏమన్నా ఉన్నదని కాకపోతే వాటర్ ఆర్డర్ ఉన్నాయి కింది పంపించచ్చు మరి దిగాలమ్మా This one going down. వెంకట్ బ్రో 5 నిమిషాల కోసం 90 పౌండ్లు ఎట్లున్నాయి ఇజ్ ఇట్ ఓకే వర్త్ Not worth it. నాట్ వర్త్ మన్ వేస్ట్ Sunny, you wanna play bowling? యా Come. I really wanna play bowling. Ladies. మళ్ళీ దానికి ఎంతో పైసలు పూస్తాడు ఎందుకు It's free. I will manage him. యా నో బార్గెనింగ్ బట్ హియర్ I love to bargain. యు లవ్ టు బార్గెన్ Yeah. guys just look at this view పైకి అయితే హ్యాపీగా వచ్చినాం మనకి కిందికి పోవడానికి ఎందుకు ఇంత కష్టం 5 నిమిషాలకు 90 పౌండ్లు తీసుకున్నాం స్ట్రగుల్స్ టు గెట్ డౌన్ అసలు ఇదేంది స్వామి ఇది ఇట్టుంది వర్షం పడ్డప్పుడు ఏమైనా పైకి వచ్చిన ఎట్లా పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటుంది అసలు చూసుకొని జరాలి ఏంలే అది డిఫీ అది నర్సలేం వీఆర్ మూన్ యాంట్ వాకర్స్ నాట్ ant workers should be careful while get రారా మీరిగా ఈ వ్యూ మస్తు మిస్ అవుతాను నేను కంపల్సరీ మళ్ళీ ఇంకోసారి వేల్స్కి ట్రిప్కి అయితే వస్తా డెఫినెట్లీ